Eurovisionen är den största musikshowen i hela världen med 200 miljoner tittare världen över. Glitter, glam och kärlek över landsgränserna. We don't allow political messaging. It was very political. Я не пою Лаша Тумба, я пою Раша Тумба. Men förra våren kokade det i Malmö. It has been so hard. People should use their voice, people should boycott. The world changes Eurovision, but Eurovision has also the ability to change the world somehow. Eurovision is the most political event in the world. Eurovision started in 1956, and it started as a technical experiment. The European Broadcasting Union wanted to see if it could broadcast live at the same time a television program across Western Europe. As a historian, I went into the archives and I found that there really was no political agenda behind Eurovision then. We want to focus on what unites us, and we want to avoid the things that divide us. The rules are very clear on this. We don't allow political messaging, we don't allow commercial messaging. Of course, it's impossible for us to control everything that happens around it, and we know that the Eurovision Song Contest is sometimes used in a political context. I think we see politics on the Eurovision stage already in the first Eurovision in 1956. One of the singers from West Germany was a Jew and a Holocaust survivor, Walter Andreas Schwarz. It showed that West Germany wanted itself to be perceived as a modern, open and tolerant society that had distanced itself from its Nazi past. You know, Eurovision was created to unite people, and we shouldn't involve politics. But politics is part of everything in life. We're dealing with pop culture, right? And we have to accept the fact that popular music is always going to be a reflection on modern day society. Every year, journalists ask me, is this the most political Eurovision ever? And for me, every year is political. År 1974. Italiens rundradio vägrar spela upp landets eget bidrag i TV och radio för man är rädd att låten ska påverka en omröstning om en ny äktenskapslag. Ja, till att stanna kvar i sitt äktenskap istället för att skiljas. Visst var det väl det man försökte pränta in här? Samtidigt höll man i Holland på att diskutera huruvida cannabis borde bli lagligt. Och vad är det de här nu riktigt sjunger om att de har inhalerat? The beauty we're inhaling every day. Portugals bidrag har till och med startat en revolution. Det hade i och för sig artisten inte en aning om. Den här revolutionen satte stopp för diktaturen och frigjorde kolonierna. Waterloo, ABBA, tralla om krig och vann allt sammans. Den här häftiga moderna låten körde gladeligen över alla franska ballader. Napoleon var också med, eller ja, Sveriges dirigent då. So there was a lot going on in Eurovision in 1974. It was also the year in which Greece debuted under its military dictatorship. It was the year in which communist Yugoslavia sent a song about how much better life had become in Yugoslavia since the Second World War, occupation. Þá ég 3 ára gömul. ABBA vinnur auðvitað 1974 með Waterloo. Ég hef bara þessa minningu, alltaf á hverju ári þá átti ég svona moment með mömmu að horfa Eurovision. Og ég man alveg þegar ég sá, þegar það gerðist svona, ég fekk þessa tilfinningu, ég ætla að vera þarna, einhvern tímann. Þetta ætla ég að gera. I was born into a musical family. In the 80s, my dad started a band called Sabreen. It was an iconic Palestinian group
So I was always surrounded by musicians and going to concerts and at the studio surrounded by instruments. So that was my playground, kind of this safe haven compared to the outside reality, which was occupation, which was on a daily basis seeing soldiers and army tanks and seeing people shot at checkpoints in front of me. But I always think I'm very lucky because I had music. My childhood was split between Sweden and England. I'm a bit of a mixed. By now, I consider myself just a European. I'm from Israel. I've been doing Eurovision since before God, basically. My first one was in '95. I was 17. I was a journalist. My father actually participated in the Eurovision Song Contest in 1967 as a composer. Kurt Petersen und Markus Österdahl. He was sort of a hit maker in Sweden back in the 60s and 70s. Bara mjög sterk tilfinningaleg tengsl síðan 2010 þegar ég söng Svensk. Þessu sko áhorfenda bylgjuna yfir mig, það sem var bara hrópa nafnið mitt, bara Hera, Hera og Ísland, Ísland. And then in '97, and then in '98, I was one of the executive producers with Anna International. We won. Israel gjorde debut i Eurovisionen 1973 och i landets bidrag fanns det gott om subtila politiska referenser. 5 år senare vann Israel i Paris och sen stod ju Israel för första gången värd för tävlingen i en stad som är delad på grund av religion, Jerusalem. Europa fick nu se en annorlunda, mer liberal version av Israel. De sjöng ju om fred och kärlek, precis som alla andra. Halleluja. Turkiet drog sig ur det året och i Jordanien där visar man bilder av blommor på TV när Israel sjöng och så utropar man Belgien till vinnare. År 2000 trotsade gruppen pingpong-protesterna och så viftade de med Israels och Syriens flaggor som en symbol för fred de arabiska grannländerna emellan. När tävlingen ordnades i Helsingfors blev det ståhej kring låten Push the Button som förmodades syfta på Irans president Mahmoud Ahmadinejad. 2009 bjöd Israel på den här nätta duetten med en israelisk jude och en israelisk kristen med palestinsk bakgrund. Men märkligt nog löste man inte Mellanöstern-konflikten på Eurovisionsscenen. Hatari mun sigra Eurovision 2019. Í Hatara vildum við alltaf bregðast væntingum áhorfandans. Okkur fannst það óvænt och undarlegt att fara i Eurovision. År 2019 reste gruppen Hatari till Israel för att spela in sina vykort för Eurovisionen. Och i smyg så smet de iväg till Västbanken för att samarbeta med den palestinska queer-artisten Bashar Murad. I met Hatari through a mutual friend. I took them to Hebron, a Palestinian city, which is a city that has also a huge presence of Israeli settlers. There was a road where I, as a Palestinian, was stopped by the soldiers from walking through this road, but the members from Hatari were allowed to walk through this road, which is a clear example of apartheid. Við vorum samt bara að segja einhvern veginn það sem okkur fannst liggi í augum uppi. Ég held við höfum verið skammaðir þegar við sögðum apartheid eða aðskilnaðarstefna og því að það þótti mjög pólitískt hlaðið. Náttúrulega núna eru notuð miklu sterkari orð til að lýsa því sem gerist í Palestínu. Iceland, are you ready? 186 points. Okei, aika paljon. Todella hyvät pisteet Islannille yleisöltä. Ja nyt tulee sitten propaganda, jota Euroviisuissa ei saisi tehdä. Yleisön huuaa kolle ja luultavasti toi kohta sensuroidaan. För det där fick Island böter på 5 000 euro av EBU. Men så var det ju Madonna också som var mellanakt. På 2 av dansarnas ryggar syntes Israels och Palestinas flaggor
EBU fördömde Madonnas ställningstagande och det här framträdande finns inte med på den officiella DVD:n. We shouldn't have had Madonna. Eurovision doesn't need Madonna. Вы знаете, тоже были большие споры, участвовать Украине в Евровидении, не участвовать. Я придержусь и всегда придержусь. Надо на конкурсе Евровидения принимать участие, потому что это большая трибуна. Ты лишний раз напоминаешь Европе о том, что существует эта ужасная война, и ты напоминаешь, я же перестал петь и не пою «Лаша Тумба», я пою «Раша Тумба», и сегодня вот у вас будет «Раша Тумба». Efter att Sovjetunionen fallit samman välkomnades Ryssland med i Eurovisionen, men det blev friktion år efter år. Ruslana från Ukraina vann Eurovisionen. Hon motsatte sig kraftigt Rysslands inflytande som aktivist och senare också som politiker. Näin siis poliittisesti varsin värittynyt Ukraina-viisu ja yleisö ainakin näyttää uppoavan. Den mest fräna kritiken har städats undan. Det har buats åt Ryssland. 2016 fick förhandsfavoriten ryska Sergej Lazarev nöja sig med bronsplatsen och vann i Ukrainas Jamala med en låt som ansågs klart politisk. The song 1944, which won in 2016, ostensibly about the expulsion of Crimean Tatars from Crimea during the Second World War, but it's also alluding to the Russian annexation of Crimea. Rysslands utrikesminister blev arg och hotade med att Ryssland nästa gång ska tävla med en sång om Syriens diktator Bashar al-Assad. Jamala, yes. They allowed her to be political and even win! Ukraina släppte inte in Ryssland till Eurovisionen i Kiev 2017. 2 år senare tävlar flera Rysslandsvänliga artister i de ukrainska uttagningarna och i slutändan hoppar landet helt över Eurovisionen i Tel Aviv. I februari 2022 anföll Ryssland Ukraina. Käytännössä jo heti seuraavana päivänä alkoi nämä vaatimukset, että Venäjä tulisi sulkea pois Euroviisuista. Och Ryssland kommer inte att delta i årets Eurovision Song Contest, meddelar Europeiska radio- och TV-unionen EBU. Tuntui ehkä hieman absurdilta, että Euroopassa on käytännössä syttynyt sota ja meidän ensimmäinen reaktio on sitten, että Euroviisuihin Venäjä ei sitten ainakaan tule. Suomihan boikottoi Venäjää valtiollisesti, joten se oli aika helppo päätös tehdä. Aluksihan EBU sanoi, että Venäjä ja Ukraina ovat molemmat tervetulleita, koska Euroviisut ovat ei-poliittinen tapahtuma. Mutta sitten kun näitä eri vetoomuksia eri yleisradioyhtiöiltä Euroopasta alkoi tulla sitten EBUlle ja jopa niin, että jos Venäjää ei suljeta pois, niin me emme osallistu ollenkaan. Sittenhän EBU lopulta taipui tähän. Det blev en ukrainsk jordskredsseger och nästa tävling ordnades i Liverpool. It's always been a provision in the rules that if there is a sort of geopolitical conflict in the area or natural catastrophe or something like that makes it very difficult for a country to host, then that we will move the event to another place. I'm pro-Palestinian, very left-wing person in Israel. I recognize the Palestinian right for their own country, for self-determination. I'm for that. And then October 7th happened and we're like, oh, not a good move on their part. Israelilaisia uhreja on poikkeuksellisen paljon, ainakin 700. If you're killing us, and I'm not going to repeat what happened, but it was kind of second Holocaust as we know it. You're going to die. If it's us, or you're going to fucking die. Israel gick till attack mot Gaza.
We always say never again about things that happened in Germany, but never again is happening now, and people again are avoiding it. And now never again is happening in HD. It's happening on our phones. People, we are literally living in a dystopia. I fjol var det Eden Golan som vann Israels uttagning med bidraget October Rain. EBU godkände inte låttexten som var för politisk. Israel planerar att dra sig ur tävlingen, men då blandade landets president Isaac Herzog sig i spelet och låten fick en ny, mera neutral text. And the EBU wants it to not be political. Doesn't it get political when the president gets involved? The president got involved in a peaceful way. He said, I don't want this song to be political in their eyes. I Gaza steg dödssiffrorna till 10-tals tusen. Speciellt i de nordiska länderna sattes press på rundradiobolagen och på EBU. Man tyckte att Israel borde stängas ut ur tävlingen. Kyllä painostusta tuli monenkinlaista ja sellaista palautetta, jota mä en ainakaan ikinä halua enää lukea, koska osassa niistä suorastaan syytettiin niin kuin lasten murhaamisesta, joka nyt on aivan kohtuutonta tietenkin. Me toivottaisiin, että Israel ei osallistuisi, mutta tämä on paha tilanne. You know, again, I'm Israeli and we're in war. And it's okay to say that you think Israel shouldn't be allowed. Fine, freedom of speech. But once the EBU decided we are allowed. Oh, okay. Koivusta Miikka Talossa. Tästä alkaa mun viimeinen lähetys, viimeinen jakso Uuden vaihtoehto musan ohjelmaa mun vetämänä. Mä lopetin mun ohjelman Yle X:llä ja sitä myötä duunit Ylelle mielenosoituksena sitä vasta, että Yle osallistui näihin euroviisuihin, joissa mukana oli kansanmurhaa Gazassa suorittava Israel. Ja se oli tämmöinen yhden miehen ulosmarssi. I Islands uttagning blev låten Wild West skriven av Bashar Murad och Einar Stefansson från Hatari, en klar förhandsfavorit. I think the idea of me participating, it was probably always there, but it became tangible after my connection with Hatari and my connection with Iceland. Það eru einhverjir á Íslandi sem bara gátu ekki hugsa sér að sjá Araba syngja fyrir sína hönd. While there was a lot of support, there was also a lot of racism that I felt. I was being called a Muslim terrorist who's coming to ruin the competition. Men vann gjorde ändå den isländska Eurovisionsdrottningen Hera Björk. Scared of heights, Hera! Segern fick en del att misstänka att alla röster på Bashar inte hade registrerats under omröstningen. Það voru alls konar raddir upp það að þetta hefði hreinlega bara verið svindl og það hefði verið einhverjir utanaðkomandi frá öðrum þjóðum að hakka þetta og gera þetta. Ég bara á mjög erfitt með að trúa. You know, obviously I was disappointed, but at the same time I didn't want to be stuck in like conspiracy theories because there's also a chance that I just lost. Skýringin sem ég fekk frá RÚV var að þarna voru mannleg mistök gerð. I would be walking in the streets in Iceland and strangers would stop me and start crying and like tell me it's like the biggest trauma of their lives and stuff. And I was you know, it felt beautiful and amazing and like, but at the same time I was like, you're lucky that this is the biggest trauma of your life, I guess. Absis Vidarsdottir som skrivit vinnarlåten gick offentligt ut och kritiserade omröstningen och ville att låten skulle dras tillbaka från Eurovisionen. Hún frábær, hún Ásdís, hún semur frábær lög, hún frábær söngkona, frábær tónlistakona, mörg þúsund manns á Íslandi búin að sýna stuðning. Ég stend mína plikt. Ég réði mig í þetta jobb och jag mun klara það. Armenien och Azerbaijan har ofta drämt till varandra i tävlingen på grund av konflikten i Nagorno-Karabach.
En gång tvingade EBU Armenien att skriva om en text som var för politiskt laddad och när tävlingen ordnades i Azerbaijan stannade Armenien hemma. 2009 drevs det hela till sin spets när Azerbaijan tog in sina egna medborgare på förhör för att de skulle ha röstat på Armeniens bidrag. Senare anklagades Telia Sonera för att ha möjliggjort spionage på azeriska medborgare. Efter den skandalen drog sig bolaget ur regionen helt. Året därpå blev Telia Sonera huvudsponsor för Eurovisionen. Hello, we are from Finland! Spänd och kluven stämning rådde när Eurovisionsveckan i Malmö drog igång. People should use their voice, people should boycott, people should use whatever means necessary to express themselves about the situation. You're gonna ban it. It's possibility to talk about something important. We want to rebuild the school for the children. I think the world changes Eurovision, but Eurovision has also the ability to change the world somehow. Oli se silleen, niin kuin kyllä siinä joutui miettimään, mutta sitten täällä kun on tänne päässyt, niin tuntunut sillä oikealta ratkaisulta. Ja tietysti se oli kova paikka, kun en ole politiikassa mukana enkä presidentteistä tuntui välillä, että niin kuin on silleen niin kuin Stuppi, Sauli Niinistö ja Windows 95 jotka päättää asioita. Tai tuli vähän semmoinen olo, niin sitten se oli vähän niin kuin outoa. I have friends who will walk in the demonstration. I don't think it would be safe for me to do it. I'm not sure, but I do what I can from inside. I'll definitely be there in my heart. It was war in Malmö because of Israel. We just showed up. Nyt oli antisemitismi pinnalla ja nämä tämmöiset juutalaisvastaiset kannanotot kilpailijoilta ja heidän taustatiimeiltään. They were actually bullying the Israeli singer. How do you feel about the demonstrations going on right now about Israel's participation? Well, I'm here. I'm doing what I love most. I'm focused on music, on the good energy, and there's so many people supporting me. Ikään kuin hän, tämä nuori nainen, olisi jollakin tavalla syyllinen siihen, mitä Netanyahu tekee tai on tehnyt. Have you ever thought that by being here, you bring risk and danger for other participants in public? You don't have to answer that question if you don't want to. Why not? И тут уже выбор участника. Конечно, если так абстрагироваться, участник, наверное, ни при чем, но ты представляешь страну. So, okay, you have issues with the Israeli government. Fine, I have issues with the Israeli government. Okay, it's shit. This is the worst government ever in the history of Israel. The Israeli singer does not represent the Israeli government. It's a complex issue and it's not just one-sided. I mean, being Jewish, it does not mean that I support the genocide that is happening in Gaza. I stand with Palestine. Hela veckan pågick protester. Att ta med Palestina-flaggor in i arenan var förbjudet, men sådana regler fanns inte på andra publikevenemang. Den svenska artisten Erik Saade, som har palestinskt påbrå, han uppträdde i början av den första semifinalen. EBU beklagade att det gick att se att han virat en kefie-duk runt handleden. Erik Saade anklagade EBU för rasism. Why is the Palestinian keffiyeh forbidden? I don't understand it. People have the right to be themselves, no matter where. And EBU does not own our identity. So if Erik Saade, who had the Palestinian keffiyeh around his handwrist, want to have it, he should have it. He's Palestinian. Why did they invite him in the first place? I know Eric, and I understand his point of view, and I sympathize with his thoughts on this. But to be frank, he also knew what the rules were. Why is it okay to be political about Russia and kick out Russia when they were in a war, but it's not okay to be political when there is
a country that is committing a genocide against people. Musta tuntuu, että kun kohteena on ruskeat ihmiset, muslimi-ihmiset, niin se ei tähän meidän valkoiseen Euroopan kuplaan oikein silleen, se ei oikein tunkeudu sinne niin kuin empatia-alueelle läpi. No siinä on tietysti tämä niin valtion suhtautumisen ero. Meidän täytyy tämmöisenä virallisena toimijana, niin meidän täytyy niin johonkin pohjata. Suomi on Israelin kauppakumppani tänäkin päivänä. Tilanne on aika toisenlainen. Silti korostan vielä kerran inhimillisesti aivan sama asia, yhtä vaikea. Stämningen i Malmö blev allt mer kaotisk. Loreen meddelade att hon tänkte vägra överräcka trofén ifall Israel vann tävlingen. Holland diskvalificerades i sista minuten eftersom artisten misstänktes ha betett sig våldsamt. Norska Alessandra och finländska Kääriä vägrade läsa upp sina länders poäng i finalen. Toni, hän ei ole Kääriä. And the broadcaster incited violence against me twice, 3 times. It has been so hard, and it has been so horrible for us. Það alltaf fíll í herberginu ef Ísrael er að syngja með í svona keppni. Þannig að kannski verður óskin að þetta sé ópólitískt óraunhæf þegar eins skelfilegir atburðir að eiga sér stað og raun ber vitni. Bashar Murad tog sig till Malmö till sist. Medan finalen pågick sjöng han på Falastin Vision, ett evenemang för de som bojkottade Eurovisionen. To be honest, I'm so tired of this conversation of like apolitical versus political, because I wish I could just talk about normal things, but this is my normal. It's like what is political to people is what is my day-to-day normal reality. Í ár, núna 2024, þá lenti ég í síðasta sæti. Allstaðar lærir maður eitthvað nýtt. En við eigum örugglega eftir að mæta næsta ári bara, já, núna erum við að fara að taka þetta. Vem vann då? Jo, Nemo. I broke the code and I broke the trophy. Maybe the trophy can be fixed. Maybe Eurovision needs a little bit of fixing too every now and then. There was a musical contest which we strived to make free from political influence. There were people outside who had opinions about world politics who wanted to have a demonstration. And the police authorities said yes, that's absolutely fine, and they made sure that these protests happened in a peaceful and safe way while the contest proceeded. And I think, we should be proud of that. That's exactly how it should be in a well-functioning democracy. Israel har år 2025 valt att skicka Yuval Rafael till Eurovisionen, en artist som har överlevt Hamas-attentat. Se oli niin ärsyttävä siellä viisuissa, koska kaikki on se, että this is political, you cannot do this. Se, it's not political, it's just love, mä sanoin joka haastattelussa.